Hello, and welcome to this special edition of Cronkite News. I'm Alexis Andriopoulos. Thanks for joining us. The Cronkite School is honored to host faculty and students of the Southwest Borderlands Initiative. The goals include covering Latino issues on a global scale and bringing you stories important to Arizona's trans-border populations and culture. Tonight we bring you a series of reports from our Borderlands beat. October 1st, I called my wife, prepare everything, we'll move into Querétaro. So I called Tichov one day after I arrived. A dog barks behind a picket fence, and a daughter practices for her upcoming music lessons. As if it is copy and pasted from suburban America, families in Querétaro are redefining what it means to be middle-class Mexican. To be middle-class Mexican is to have the basic for living without being poor. Oscar and his family moved to Querétaro in 2009 for security concerns as a journalist. He, like many others in his neighborhood, has benefited from a shift in middle-class economic growth in Mexico. Nestled in the middle of Mexico's central southern El Bajío, the state of Querétaro acts as an example of new lifestyles spurred from international trade. So, I mean, Querétaro is the sort of the gold standard in Mexico. It's always used as the example of a place which has done everything right. Locals call this place the melting pot of Mexico. Why? Because people immigrate to this state from all across the country to make a better life for themselves and to live the new Mexican dream. The native Querétaro is almost gone, almost disappeared. The Mexican National Institute of Statistics and Geography, also known as INEGI, puts nearly 39% of the population in its middle class, an increase of 11% in the new millennium alone. But it all depends on how you really define what the middle class is. What you'd expect to see is a family that is living on around $8,000 to $10,000 a year would be defined as middle class in Mexico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tienes un vehículo para moverte cuando tú quieras y en los horarios que tú desees, que puedes adquirir una casa ya sea por medio de renta o compra en zonas que son más seguras. With almost half of the country falling below the poverty line, why are places like Querétaro seeing such a different story? Industry. Cars and planes. Companies have invested millions in industrial pockets like El Bajío since the signing of the North American Free Trade Agreement over 20 years ago. I mean, the NAFTA is the result of Mexico, Canada, and the U.S. being large trading partners for geographical reasons and size of populations. Of the 150 companies that are investing in the industrial park of Querétaro, 110 of them are from foreign investment. So it's creating this kind of mini international city built around industrialization. Nosotros consideramos que las empresas que se han instalado aquí han hecho una inversión promedio de entre 40 y 50 millones de dólares. However, that investment may not be reflected in higher wages. According to INEGI, an average middle-class income is 120,000 pesos. That's about $6,000 a year. People are happy to have jobs, obviously. A lot of people are the first generation off the countryside, out of the farm villages. But wages still aren't there. People are making 800 pesos a week. That's $42 a week. Even selling antiques in the tourist center of Querétaro, business owners like Carmen say they feel the middle class is being squeezed, caught between higher taxes and lower wages. We have to work very hard. We really have to have 3 or 4 jobs and do more than 2 things differently to make it through and to pay the bills. Nonetheless, overwhelmingly, people living in the area say they've seen much change. Demand for higher skilled labor has grown a need for education. That education then grows more opportunity. And that opportunity is what's shifting the goals and dreams of Mexican youth toward a more affluent future. Like that seen at the Aeronautics University of Querétaro. Sabía que quería una ingeniería, pero no sabía cuál. Y cuando investigué las carreras que tenían como futuro en México, me di cuenta que aeronáutica me gustaba bastante. Y casi todos ellos son
vienen de familias que tienen problemas económicos. Finalmente, cuando terminan su carrera, pueden acceder a otro tipo de vidas. A new kind of life that allows a 10-year-old to dream big. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? I have two things, a violinist and gymnastics. Ya lo extraño, cualquiera extraña a su pareja, con alguien con quien convive, como quiera. Y pues ahorita ya va para 4 meses, no es mucho. No estoy, se fueron más pronto. Mira. Muchas cosas, ya puede ser para la alimentación, lo que es la comida, de pagar cuotas a veces. En mi casa, en la construcción de mi casa. La S. Video para su reportaje. Y eso lo sacan allá. ¿Qué es CBS? ¿Qué es Porque pues allá sí les pagan un poquito más y aquí pues casi no. No hay mucho trabajo y les pagan muy poco. Iban a acabar allí donde andan, pero quién sabe si venga. Pues, si no nos quedaríamos sin comer, yo y mis hijos. Sí. Are you ready? And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall. A 31.90 pesos y camarón chico con cabeza a solo 147 pesos el kilo. Todos los mexicanos tenemos un migrante más o menos cercano a la familia, yo lo tengo muy cercano. Es un tema muy sensible que tiene que ver, por un lado, con la necesidad de que el migrante mexicano que vive allá se sienta respaldado por su Estado mexicano, y el respaldo no solo en términos de frontera, sino de la creatividad que le pongamos también a las relaciones México-Estados Unidos para demostrar y señalar pues lo mucho que se enriquece el país del norte. Por ejemplo, pues tenemos que pagar un carro que nos traiga y cuando no, tenemos que esperar a que baje un carro. Alfonso. ¿Y qué es lo que hace en los Estados Unidos? Y el día que venga, pues mi hijo lo va a desconocer, no va a ser lo mismo. S-A-N-D-O. Todo esto era de tierra, debido a la gente que se fue a Estados Unidos, tuvo un desarrollo tremendo y rápido. Era un patrimonio cultural de la humanidad, pero se fue transformando poco a poco hasta el grado que, debido al dinero que ganaban los que estaban en Estados Unidos, pues cambió completamente la situación económica de las viviendas. Casi ahorita ya lo mayor que se ocupa es para comer, para la misma familia. Se les es muy difícil a las personas. Casi incluso pues todo lo que uno mira es porque ellos se han ido por allá a trabajar, porque de aquí sí es muy difícil.
La mayor parte de los trabajadores que están en los campos. Pero quién sabe si venga los hijos. Lo mucho que se enriquece con el trabajo honesto de millones de mexicanos. Documentados o no, millones de mexicanos. ¡Caí una vez! La mayoría sí está para allá, ya que se van de contratados o ya los que tienen pues, sus papeles se van para allá. Pero sí, es muy común que aquí se queden las puras mamás con los hijos. I'm Scott Pelley, anchor and managing editor of the CBS Evening News. In our changing media landscape, it is crucial for journalism education to ensure a commitment to the truth, unbiased reporting, strong ethics, unwavering fairness, and above all else, accuracy. These are the hallmarks of ASU's Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication. It's a place where students can innovate and transform the news industry while always upholding the values of the school's namesake. The Cronkite School at ASU, preparing the next generation for a stronger future of journalism. Fascinating. You know, sometimes I wish I wasn't so beloved. Wow. It's literally one for the history books. Enjoy. The Sierra Gorda region is home to some of Mexico's richest environmental treasures. It's also where some of the country's poorest residents live. People in Pinal de Amoles have to travel about 31 miles to the nearest hospital in Jalpan de Serra, many on foot. So instead, mobile clinics come to this community and to other remote locations. Batalla mucho el transportarse hasta Pinal de Amoles, que es la cabecera municipal. Sí, el gasto que implica el ir hasta allá. Durante la noche, ¿cuántas veces se levanta a hacer pipí? María Guadalupe Aguas Garcia relies on the nurses, doctors, and health counselors who come once a month. The state and federal government share the cost of providing these medical services. Que estuviera yo enferma y tenía que irme hasta allá, pues ¿cómo cree que lo hiciera? Yo ya no puedo caminar, eso ya no puedo caminar. Garcia, like many residents, comes for primary care, but others also come here to learn. Nos han expresado, me acordé de usted cuando, cómo nos dio el tema. At the start of every workshop, healthcare counselor José Arturo Rangel Aguado gets the community's heart rate going. Ayuda a hacer la activación física, pues son muchos todo para fortalecer todos nuestros músculos y aparte lo hacemos al inicio para ahora sí como romper el hielo antes de iniciar la plática. While people wait to get medical attention, a counselor teaches them about preventative measures. The workshop this month is about lungs and respiratory health. During the visit, the mobile clinic director asked the people if they are satisfied with the medical services. El 61% de la población está atendida sí, por las caravanas con la atención médica. Y la gente cuando vamos les preguntamos cómo las trata el doctor y qué nos dicen. ¿Cómo las trata el doctor? Bien. ¿Y cómo las trata la enfermera? Bien. ¿Y cómo las trata el promotor? Bien. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Hay la implementación de estas unidades con el firme propósito de llevar este derecho reconocido como es la salud a todos los habitantes de Querétaro. Under the Mexican Constitution, universal health care is a right. The health caravans reach 464 communities in the state, reaching nearly 100,062 people. The 55 medical mobile units provide services to the 17 counties in Querétaro. ¿Cuántos años cumplió? 100. ¿100? El día al otro.
The mobile medical services are important for Elogia Valderas, a 100-year-old widow living in Rincón de Pizquintla. Before going to bed, Elogia always prays here in her altar, giving God thanks for 100 years of life. Her family gets her medication and vitamins for free when the mobile clinic is in town. Llévate esta cajita. Y me da la cajita y dice, tráeme de estas. Yo llego a la farmacia y le digo, ¿tienen vitaminas de estas? Y ya me dice sí o no y ya se las traigo. Dr. Raúl García López, who works in the mobile clinic in La Sierra Gorda, says he has been able to see several people live up to 103. El tipo de alimentación acá es mucho más saludable que en una ciudad. Sí, no hay tantos hábitos tóxicos. Eso les ayuda a prolongar la vida. La ayudita que les damos nosotros con la atención médica y controlar sus padecimientos, pues es una pizquita de ayuda también. El hecho de que el médico atienda a más de 30 personas, entonces yo creo que sí es un gran impacto en cuanto a la salud. People of this region are grateful for the mobile medical services. They may have much less than those in the city, but often live longer. Muchas gracias, yo le doy gracias a Dios y a los doctores que tenemos aquí. Reporting from La Sierra Gorda, Clara Benitez, Cronkite News. Officially from 36, and he hooks it in! Arizona State wins! Keeping one deep, and it is caught! Jalen Strong! Do you believe We all living in the great big deeper. We are washed by the very same rain. We're all swimming in the stream together. Some in power, some in pain. Sierra Gorda is a national treasure. Now we are the last well-preserved area in central Mexico, a wildlife refuge that we judge is sacred for life. Pues yo creo que es de las áreas naturales protegidas más importantes de México. Tal vez, no sé, tal vez la cuarta o quinta más diversa. Entonces, a nivel de México. Y bueno, y también a nivel mundial tiene
una biodiversidad bastante importante. Entonces, creo que aquí hay especies que únicamente encontramos en la reserva y que si se perdieran, pues ahora sí que las perderíamos para México y para el mundo. We often refer to it as the black smoke, you know, coming out of the stove or out of the wood stove, and so this contamination is going to be absorbed within the pores of the plant, and it's going to allow that plant to grow, to become thicker, and so with that, the growth of that biomass, we are capturing carbon both in the standing tree as well as in the roots and in the soils. When you remove cattle and you allow for the natural regeneration of the understory, then you have the capture of carbon within the landscape. So it's soils, roots, and the standing biomass. And so that is the carbon that we are capturing and being able to monitor over the 40-year period of the project. The fundamental idea of a carbon market or a carbon trading platform is that because greenhouse gas emissions go into the atmosphere and they all mix together, our atmosphere is like a big bundle of air and everything all mixes together. So the fact that, you know, this person here emits carbon dioxide and this person here absorbs carbon dioxide, it doesn't matter where that happens. They're both important processes. So the idea of any kind of carbon trading is simply that it's more flexible for all of society if we can kind of, people who are making too much and people who can absorb it can get together and trade credits, then not everyone has to reduce and not everyone has to absorb, but we can kind of share it around a little bit. In an ideal world, we could all reduce our emissions. The reality is it's actually somewhat difficult. We've been asking people voluntarily to reduce emissions for almost 30 years. The reality is globally we've continued to increase emissions. This includes the United States. Nosotros se enfoca en bosques de niebla, bosques templados de pino encino, donde en todas mis 11 reservas tenemos jaguar. You will keep hearing about DREAD projects, the DML, Kyoto Protocol, and has nothing happened in the field after many years, so they're a complete failure. So we got enough of that, and we decided that we're going to make our own way. So we developed with our own measuring in the forest measurement in oak forest. We developed this project we call biodiverse carbon. And we call biodiverse carbon because by paying to local landowners to take out the cattle, you allow the forest to recover. And because you have this biomass gain, you are able to mitigate carbon emissions. So you are fighting poverty from the local landowners, you are protecting biodiversity and fighting climate change. So it's a win-win project. +90% of the people live in extreme poverty. It is a paradigm changer for those people. Aquí donde es amortiguamiento, donde se puede trabajar, que más arriba pues no, donde es la reserva, pues no, allí pues no se le pone mano. Porque sí tenemos todavía gente que no se está apoyando, que no está incluida en este programa y nos está pidiendo que lo apoyemos, mas sin embargo los recursos son limitados, son pocos. En realidad lo poco que nos están dando, sinceramente, para vivir bien, pues hay limitadamente, pero es una ayuda que se agradece.
Pues yo creo que es una opción que debería de tener de permear más con las comunidades. Yo no conozco muchas comunidades que estén siendo beneficiadas directamente. Y entonces, si pensamos en el número de gentes que se han beneficiado, a lo mejor eso todavía es un número pequeño, ¿no? Oigan, que les vaya muy bien. Gracias. I know that we have turned beyond of the tipping point where we could fix the planet. No? It's like healing someone that is dying. I work because I love it, not because I think I am going to save the planet. No. Anyway, I'm going to keep doing it because I feel shame and I feel that it's my Mother Earth. I don't say it, I know it. So I'm with her. We can worship this ground. We walk on, cherishing the things that would live beside. Loving spirits would live forever. We'd all swimming to the other side. Thanks for joining us for this special edition of Cronkite News. For more multimedia coverage, go to cronkitenews.azpbs.org and click on the Borderlands tab.